Sijui kama iko. Fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Hii mikutano nafanya ya cabinet. Kwani mimi nafanya na Kikuyu? Hii ni cabinet ya Kenya. Mambo tunapanga ya Kenya. Hii kazi nimefanya ya pombe na drugs, nimeenda mpaka pwani. Hii hapana Mlima Kenya. Mimi nimetembea kila pahali. Na hata Rift Valley nimepanga kuja mara mingi, hapo mwishowe inakuwa postponed. Nilipanga kuja Baringo pale ya Damaravini, niende mpaka Kaparatojo, nikuje Kaparanet, nikapanga na wabunge. Baadaye nikaambiwa start down, watu wengine waende. Sasa mimi nitajilazimisha kutembea Baringo. Iko siku nilikuja Bomet, nimeitwa hapo na Governor Barchok katika Deliverance Church. Wabunge tumepangana tukutane hapo. Sijui nani amepigia simu, nimefika pale hakuna mjumbe hata mmoja. Iko siku nyingine nimepanga kuja Bomet, asubuhi ndege hakuna. Nimepanga tena kuja ndege hakuna. Sasa mimi juzi nilikuwa nimekuja Lesotho kufungua TTI, nimealikwa na Mheshimiwa Kituru pale Nandi. Nilikuwa nikuja last Friday. Nikirudi kutoka safari naambiwa imekuwa cancelled. Sasa mimi nauliza ndugu yangu, kama mimi napanga safari ya kuja bonde la Ufa na haiwezekani kwa sababu ambaye sielewi, sasa mimi nitafanya nini? Hii mlima ndio bahari, sasa hiyo sihitaji kualikwa na mtu yeyote. Hapo ni nyumbani. Sasa wewe ukikosa bahari ya kwenda, si unaenda nyumbani? Your Excellency, sasa wewe ukikosa bahari ya kwenda, si unaenda nyumbani? So mimi ni Mkenya na mimi napenda Wakenya wote na nimefanya kazi mingi sana. Nimetembea Kisii, nimetembea kila pahali na mimi naendelea kutembea. Na haiwezi kuwa siku nilikuwa ati nimeambiwa wengine wanasema ati mimi naongea Kikuyu. Siku nilikuwa naombea Rais William Ruto, tukiwa na yeye kwa gari, nilikuwa naongea Kikuyu. Kwa sababu lazima uongeleshe watu ile lugha ambayo wanaelewa. Kwa sababu communication is not what you say but being understood. Yes. Siku nilikuwa namuombea kura na kumtetea na kusema anafaa, nilikuwa naongelesha watu Kikuyu. Hakuna mtu alikuwa analalamika. Bora saa hii wanalalamika. Your Excellency, kama ilikuwa mzuri wakati hiyo, mbona saa hii imekuwa ni mbaya? Your Excellency, you wonder why a regime would sabotage its own economy. And the only conclusion we can come to is that Adani is a front for cartels, high-placed cartels within the Ruto regime. We have also seen economic sabotage through the deliberate mismanagement of our mineral and marine wealth. Our mineral resources in Kwale, in Taita Taveta, in Busia, in Migori, in Kitui, and many other parts of the Republic, concessions are being given with total opaqueness to foreigners and with deliberate harm being occasioned to the host communities where these minerals are. This cannot be happening unless Adani is but a mere front of cartels within the Ruto regime. Mimi nikisimama hapa kama mtumishi wa Mungu, ningependa kuwaomba msamaha. Mambo mengi pengine watu wanasema serikali wangefanya hivi, serikali wangefanya hivyo, na pengine tumeanguka. Tulipiga magoti pale na tukasema kwamba tutaongoza serikali na pengine hatujafanya hivyo vile mlikuwa mnatarajia. Mimi nikisimama hapa siku ya leo nasema kwamba tafadhali tusamehe. Kama kuna jambo tumefanya, kama kuna jambo tumetamka, na tunaomba kwamba Mungu atusaidie hata katika the next dispensation. Mungu atatusaidia, maana yale yote ambayo hata tumeweza kufanya mtu hangeweza kufanya kwa uwezo wake. Mambo ambayo hayakufanyika miaka
50 tangu Kenya ishike uhuru. Ni Mungu tu ambaye alituwezesha kufanya hivyo, na pengine tu let down, hatukufanya vile ulikuwa unatarajia. Pengine mnasema kwamba serikali ingefanya hivi. Tumesikia imejenga barabara kule, mbona hawajajenga? Mbona hawajafanya hii policy kutusaidia? Mimi nikisimama hapa siku ya leo nasema kwamba mtusamee na Mungu atusaidie katika siku za usoni, ili tuweze kufanya kazi pamoja, na tunajua kwamba ushindi wote unatoka kwa Mungu. Nataka kuambia kwamba tunawapenda, president wetu anawapenda, our first lady anawapenda, deputy president anawapenda. Najua kwamba wanawashughulikia usiku na mchana. Na mnapoombea nchi yetu ya Kenya, tafadhali muweze kusema majina yao mbele za Mungu, maana sio rahisi kuongoza watu milioni 45. Muwashike mikono kama vile Musa alishikwa mikono na Aaron na Uru wakati walikuwa katika vita. Msipotushika mkono, msiposhika wa president mikono na kumweka juu ili aweze kushinda hii vita, inaweza kuwa ngumu. Na naita kanisa ili tuweze kufanya hivyo, kumshika wa president mikono ili aweze kupata hata nafasi ya kucheka, apate nafasi ya kulala vizuri, na pia Mungu aweze kumtembelea. But I realize that it is easy to criticize than to build. And that is why most of you are clapping, because Buka is saying that those who join government after the Gen Z riot are people who are feeding on the blood of Kenyans. I want to disagree because I'm more experienced. I want to disagree because the Kenyan ecosystem belongs to all of us. It belongs to Gen Z, it belongs to the old, it belongs to the young. It is also our duty as the people of Kenya to reconstruct and construct the ecosystem of the Republic of Kenya. That cannot be done by foreigners. And that is the reason why, even as we want to change the Republic of Kenya and we encourage everybody to come out and speak their mind, we must realize that even as we do that, the society of the Republic of Kenya must continue to exist and it must be reconstructed. And that is why I want to challenge you, Buka, that other than making noise, you also should show us how you are reconstructing the economy of the Republic of the ecosystem of the Republic of Kenya. That is very fundamental. Kama unapangia mtu yako mabaya ati one time, sasa wewe ushukule half time. Ama ukinipangia na kupangia ama namna gani? As to how much oxygen they can inhale. This will not do. For me and my brother and all of us here, my community has a very small and simple saying that when you live together with a partner and one day you want to scratch your back where your hand cannot reach, you will invite your partner to help you scratch that spot. If the next day he or she has the same problem and invites you to scratch where the hand cannot reach, and you turn around and say, go and rub yourself on the wall, instead of returning the favor, then you are an evil, wicked, thankless, hopeless, reckless, and unwanted person in any community. And we have very many of those in Kenya who have been scratched and they tell us to go to the wall to rub ourselves. We want to say here now, the train is on the ramp. The train will leave. You are free to board. If you don't board, it will leave anyway. And it's up to you to regret. We as the Mlembe Nation, we are part and parcel of the community of Kenya. We believe in a unitary state called Kenya. We have repeatedly said that we support the process of change in the country to improve the gains of the Constitution of the Republic 2010. But there are people out there who constantly have taken and arrogated themselves the barometer of measuring how well Musalia supports, how well Weta supports, without checking themselves. Don't, for heaven's sake, see the speck in your brother's eye
when you have a log in your own eye. Kenya is big for everybody, and everybody has the right to be in Kenya and compete for space in Kenya. Fellow Kenyans, as I end and invite my brother Musalia to speak, let's move together. There is no spare country for any country. You have only one country. If this country goes astray, we all suffer, regardless. And we want everybody to be part and parcel of the exciting times that lie ahead of us. And my brother and I are ready, willing, able, and have the capacity and ability to walk this journey with all Kenyans of goodwill. Thank you. Thank you, our host and brother, Honorable Moses Masika Wetangula, and all our colleagues gathered here. First of all, let me just say that before I embark on a few comments, you will recall that also the family of Wetangula was bereaved only a few days ago. And because of the circumstances that we are living in today, we were not able to condole with the family. So one of the things we do, even though we are going to address some national issues, let it go on record that we are here to also extend our condolences and our hand of friendship to the family of Wetangula. Now, the second thing I just want to point out very clearly, because a lot has been said, is that we must reflect a lot on what the spirit of Madaraka is. What was it anchored on? Madaraka, the freedom, the right to self-determination, the right to make choices, whether wrong or right. But one thing you cannot take away is that right. Na nimemwambia gavana wa Nairobi tutakaa chini na yeye kwa sababu sisi ndio tulimchagua. Mimi ndio niliketisha Wakikuyu pale Nairobi nikamwambia wamchague. Na nimemuita tukae chini na yeye. Mambo yoyote ambayo anaamua kwanza tuongee tukubaliane. Hatutaki speed mingi sana, twende pole pole. Si ndio? Hiyo maneno ati ya kutoa matatu nini, hiyo maneno haiwezekani. Hapa Nairobi tutajipanga. Yes. Tutajipanga. Hakuna siku ingine tutapeana kura bila mpango. Si ndio? Hapa Nairobi mimi nitamwambia vile tutakaa. Neguo. Nitwareka ni watu wetu. Nimeongea na kamati, nimesema kamati yenu ikuje tukae na MCA wenu na kamati na mjumbe. Wewe unanyanyasa watu, you've bullied people for 2 years. Unatajwa wiki moja unalia. For 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndio huyo. Hii county ndio huyo. Ati na ile akiwa rais, Wajaluo atakutukojelea sisi. Itakuwa saa ile Mjaluo akipata kama anakojoa, unataka kupita na kwambia, hey, simama serikali bado inakojoa.